So, namaste everyone, and welcome to this presentation on vaginal dysbiosis. Всем намасте, здравствуйте, добро пожаловать на вебинар, посвященный вагинальному дисбиозу. So, say the term itself is interesting, vaginal dysbiosis. And of course, the first word represents the area, and the second word is very interesting, dysbiosis. Dysbiosis means imbalance in the general organic environment in the area. Сам по себе термин или тема нашего сегодняшнего вебинара интересна. Вагинальный дисбиоз. Слово «вагинальный» обозначает область, где это все происходит, где происходит проблема. А дисбиоз, вот интересное как раз само это слово, оно означает некий дисбаланс органической среды. So, we accept that there is an environment of various organisms, and this organic environment is supposed to have a certain balance. And when this balance is out of order, then there is a certain health-related situation that arises in the larger organism, and that is the woman in this case. So, imbalance in a microorganism environment causing a problem in the human being. То есть есть определенная среда разнообразных микроорганизмов, и подразумевается, что вот эта органическая среда должна иметь определенный баланс внутри себя. Когда этот баланс нарушается, у нас начинаются проблемы различные со здоровьем, в данном случае в женском здоровье, потому что мы говорим как раз о женщинах. Итак, дисбаланс в среде микроорганизмов приводит к проблемам у человека. So we know that there are problems with related to microorganisms. I mean, most of our problems are always blamed upon certain viruses, so bacteria and so on and so forth. But here it is more interesting because we are talking about a balance of the group of microorganisms. Now, this balance is equated to the health of the person as well. So when this balance within the microorganism environment is disrupted, there is a disruption in the health of the macroorganism. And this is a very, very profound concept because it acknowledges that we are not ourselves as we see. We have multiple colonies of so many millions and billions of organisms. And each of these colonies have their own signature. They have their own specific areas, and they have their own predominance, and they have their own symbiotic type of relationship or commensal type of relationship. There are multiple ways these organisms communicate among themselves, and there are so many species of them living together. So when we say dysbiosis, it is opposite of eubiosis, and eubiosis we acknowledge as health. Нам известно, что много проблем со здоровьем могут быть связаны с какими-то микроорганизмами. Например, существуют вирусные проблемы, бактериальные проблемы и прочие. Но эта проблема, она отличается, потому что она связана не с тем, что микроорганизм приносит какую-то проблему сам по себе, а именно мы говорим о балансе в группе определенных микроорганизмов. То есть баланс в среде микроорганизмов приравнивается или является залогом здоровья человека. И это достаточно глубокая концепция, потому что она приводит нас к мысли о том, что мы не являемся каким-то целостным существом, мы состоим из колоний микроорганизмов, которые нас населяют, и причем каждая колония, у нее есть свои отличительные черты, характеристики, область обитания, определенная природа преобладания между друг другом, эти группы имеют определенные симбиотические отношения, вообще разные абсолютно способы взаимодействовать друг с другом. И дисбиоз противопоставляется эубиозу. Мы говорим, что
эубиоз – это здоровое состояние. So this type of acknowledgement that we live in a symbiotic relationship with all of these colonies, or probably we function because of these colonies, we proclaim health because all of these colonies living in various parts in our body are in a healthy status is a very, very profound concept. In the sense, it speaks about the philosophy, it speaks about holistic attitude towards health and well-being. It is not only about killing the organisms, or it is not only about being sterile or being in an extreme clean spotless type of environment that is required for health. It is rather a balance between all of these living creatures, which is essential to maintain health or to attain health. And what reflects inside also reflects outside. So this is the thing that we derive at each and every point when we discuss about health. Вот это признание того, что мы все-таки находимся в этих симбиотических отношениях с колониями микроорганизмов, и не только находимся с ними в отношениях, а буквально наше нормальное функционирование происходит благодаря им. Это очень глубокая мысль, она имеет философскую базу, она относит нас к некому холистическому отношению к своему здоровью. Здесь уже начинает все сводиться не к тому, чтобы обрести здоровье, нужно избавиться от микроорганизмов или убить, стать стерильным, да, стать полностью гигиенически чистым, полностью, скажем так, незапятненным. Нет, здесь уже речь идет о том, что для того, чтобы быть здоровым, нужно научиться именно поддерживать баланс этих микроорганизмов, и что именно он становится залогом здоровья. So we are run practically by these gut microbes, brain microbes, microbes in different systems, maybe respiratory system, maybe digestive system, maybe excretory system in the kidneys, in the urogenital system, in the reproductive system. So all of these colonies are equally essential, and they all matter just as much as our human cells within our body matters. So with this acknowledgement, let us say this particular part and the balance of the colony within the vagina and the reproductive system in women. Мы можем выделять микробов, которые проживают в головном мозгу, в респираторной системе, да, в легких, в выделительных системах, в почках, в мочевыводящих путях. И вот эти колонии микроорганизмов, которые живут в разных частях и областях нашего тела, они приравниваются по важности к клеткам человеческого тела, абсолютно точно так же важны. И вот с этим признанием того, что мы все-таки находимся в тесной взаимосвязи и жизни с этими микроорганизмами, мы переходим к теме вагинального дисбиоза. There are about 200 identified species living within the reproductive system in a woman, in the vaginal area. So 200 different species, and one of them, the largest one of them is the lactobacillus species. That sort of dominates the vaginal area. And lactobacillus species has many members in it. And there are about 120 varieties of lactobacillus species itself found in the vaginal area. Выделяют около 200 видов микроорганизмов, которые обитают в репродуктивной системе женщины, в вагинальной области, но доминирующим видом являются лактобациллы. И вообще в самой группе лактобацилл очень много разновидностей и подвидов. Выделяют 120 видов только лактобацилл разных, которые проживают в вагинальной области. So here on the slide you may see some of those organisms which usually reside in the vaginal area, and as long as they are in health, you call that this microbiota is in the state of balance. And when these colonies disappear or they start
receding, and some other variety of organism takes over them. It is then you call it as dysbiosis. Здесь на слайде вы можете видеть, какие обычно микроорганизмы проживают в вагинальной области у женщины. Если они находятся в балансе, то, соответственно, и у женщины здоровье. Если вдруг какая-то группа микроорганизмов начинает доминировать над другой, или число определенных микроорганизмов начинает резко сокращаться, мы получаем то, что называется дисбиозом. And because most of these imbalance are caused by the bacteria, or it can occur also with the yeast or with any other organisms. But when it occurs with the yeast or chlamydia, you call it with a particular name. But the usual terminology you give for this dysbiotic situation is bacterial vaginosis, because bacteria is a usual organism which goes into an imbalanced state in this particular case. Чаще всего вагиноз имеет бактериальную природу. Иногда виной тому могут быть дрожжевые или хламидии, но тогда вагиноз будет иметь более конкретное узкое название. Как правило, если виной тому бактерии, имеется общее название бактериальный вагиноз, потому что бактерии являются здесь как раз причиной проблемы. Why do we need this kind of bacterial balance or organism balance to be maintained in the vaginal area or the reproductive area? It is because the female reproductive system is supposed to be healthy when it maintains a certain amount of acidic environment. Acidic environment is necessary to fight off any other kind of invasion. You see, it has a direct opening to the outer world, external world, and it is easily contaminated. And the position is such that it is it is placed in between the renal orifice as well as urethral opening. So the kind of microbiota that can come in close contact with this reproductive system is very diverse. In the sense, it can harbor or it can come from the urinary system, it can come from the digestive system, and it may also come from external source. Почему нам важно поддерживать баланс вагинальной микробиоты или репродуктивной системы женщины? Дело в том, что женская репродуктивная система, она может оставаться здоровой только если в ней поддерживается определенная кислотная среда. Кислотная среда необходима для того, чтобы бороться с разными видами загрязнений и вторжения. Дело в том, что вагина имеет прямой выход наружу и легко загрязняется. Рядом непосредственно располагаются анальное отверстие и мочевыводящие отверстия, поэтому вагинальная микробиота может легко загрязниться любыми или встретить любые микроорганизмы и бактерии, которые идут к нам из пищеварительного тракта, из мочевыводящих путей и, в принципе, извне. As you can appreciate, all of those organs or all of those openings which open to the external environment maintain certain amount of acidic environment in them, and this is specifically for the defensive purpose. So it could be the mouth, it could be the stomach, which are all acidic in nature, and so does the lower reproductive system, the vagina. The environment there is acidic, and this is specifically to fight off any other invading organism or the species or any other unwanted kind of involvements. So this is specifically for a defensive purpose, and it is necessary to maintain the overall health.
Если вы можете, если вы обратите внимание, то все органы, которые так или иначе имеют выход наружу, они все обладают той или иной степенью кислотной среды. И это нужно именно для защитной цели. Будь то ротовая полость или желудок с кислотной средой, даже та же самая вагина имеет кислотную среду именно для того, чтобы бороться с вторгающимися в различными нападающими факторами. И поэтому мы должны поддерживать эту среду. Here in the vaginal region, maintaining this optimum acidic environment is the main function of the lactobacillus species. And along with lactobacillus species, there are other varieties of organisms living in there. And this forms a particular microbiota. This is the environment of certain set or collection of certain organisms. Кислотная среда в вагинальной области поддерживается, как правило, а главная сфера ответственности это как раз за счет лактобацилл. Есть и другие микроорганизмы, которые представлены там. И вот вместе с лактобациллами они образуют определенный уникальный набор, который составляет вагинальную микробиоту. So there are 5 different types of microbiota or the community of microorganisms found in variety of women. So say looking at the signature of microorganisms, you classify women into community CS1, CS2, CS3, CS4 or 5. So 4 and 5 are subdivisions of the same one, but otherwise you could anyway classify people into different categories depending upon this microbial signature. Just 1 second. The names, you say CS? Yes, yes. Yeah, I cannot see it on the slide. Is it on the slide? It is not on this. I mean, how you could say that community subtype. Yeah. Community subtype. That is why it is C and S. Okay, I'm getting. Выделяют 5 возможных вариантов композиции микробиоты у женщины. То есть к 5 разным типам можно отнести по композиции микробиоты. Классифицируется от 1 до 5. Доктор называет аббревиатуру CS, то есть как раз коммуна, да, этих бактерий. 1, 2, 3, 4 или 5. So this subtype is specifically, again, depending upon the subtype of the lactobacillus species found. So in community 1, it is one type of lactobacillus subtype you find, and the rest of the microbiota is of a certain composition. In the second one, it is another one, and the rest of the microbiota rearranges itself to suit this main dominant lactobacillus species. And in the third one, it is of a different variety. In 1, 2, and 3, they are pretty much very in a balanced state. And you can call all these 3 divisions as a healthy division. Вообще, вот это типирование, оно производится, отталкиваясь от того, какой вид лактобацилл именно доминирует в этой микробиоте. Например, в колонии, да, под типом 1 доминирует один вид лактобацилл. Остальные микроорганизмы, которые в этой композиции идут, они, есть определенный, да, их набор. В тип 2 там доминирует другой вид лактобацилл, и остальная микробиота, те микроорганизмы, которые есть в этой композиции, они подстраиваются под тот доминирующий тип лактобацилл, который имеется. И тип 3, там тоже другой вид лактобацилл. Можно сказать, что тип 1, 2 или 3, они достаточно сбалансированы, поэтому можем сказать, что это здоровый вид микробиоты. So 1, 2, and 3 exist because of various type of lactobacillus species dominating in the area.
And why does this particular type of lactobacillus dominates? It probably depends upon the composition of the host as well. It could be the genetic selection from the from the side of the host, or it could be overall behavior of the host. So usually this type of inclination is found associated with a certain ethnicity or a certain cultural lineage. So it could depend widely about on the diet, on the lifestyle, on the genetic composition, on the environment from where they have all evolved together. So ethnicity comes with all of these, of course. When a certain set of people are living in a certain set of environmental conditions, having some similar type of food, share a similar kind of lifestyle. So with that, a certain set of microbes also come together, and we as a superorganism evolve together. So this brings that kind of hard or tight bond between this microbial colony and the human system. Sorry, the last sentence, could you please repeat? So this co-evolution brings a very hard, tight kind of bond between this microbial colony and the human systems, in this case, reproductive system. В типе 1, 2 или 3 доминируют лактобациллы. Почему так происходит, что у определенных людей начинает доминировать тот или иной вид лактобацилл в природе? Часто это связано с самой природой, скажем так, хозяйки, да, или женщины. Это может быть генетические данные, это может быть поведение, образ жизни самой женщины. Очень часто это связано именно с этнической группой, с этническим происхождением, с неким культурным наследием, потому что формирование микробиота, оно очень сильно зависит от питания, образа жизни, окружающей среды. Как правило, этническая принадлежность, она вот это все объединяет и обуславливает. Обычно люди, относящиеся к одной этнической группе, они делят одно и то же питание, образ жизни и место обитания. Получается, что с течением времени происходит некий процесс эволюции этой микробиоты и процесс эволюции суперорганизма одновременно. И в процессе этой совместной эволюции начинает формироваться очень тесная связь между именно вот этим конкретным видом микробиоты, вагинальной или репродуктивной системы, и организмом человека. So here you can see the situation in prepubertal girls, that is girls before hitting menarche, in adult women, and in postmenopausal women. This is the type or diversity of the organisms found. And in this case, you can see it's pretty much simple. There are not many varieties found here. Whereas before puberty and after menopause, the varieties are diverse. И посмотрите, здесь представлены варианты разнообразия микроорганизмов в разный период жизни женщины. Первое – это препубертатный период у девочки, да, период перед первыми месячными, перед менархе. Следующее идет здесь взрослая женщина, да, средние года. И дальше женщина уже в постменопаузу. Вы видите, что средний вариант, там, где женщина, да, средний возраст, просто молодая женщина, разнообразие микроорганизмов не такое большое, тогда как в препубертате и постменопаузальном периоде разнообразие более широкое. And this is CS1, CS2, CS3 that I was discussing about. And 4 has 2 subdivisions, 4A and 4B, and there's a group 5. Это как раз те разновидности CS1, CS2 и CS3, о которых я говорила. Также есть разновидность CS4, и она имеет два подвида, 4А и 4Б. И также есть пятая группа, пятый тип. So if at all you consider these small rectangular columns here as the bacteria or the organisms, you see that in all of these,
1, 2, 3, and also in 5, they are homogeneous, or they all appear to be in balance, and they are all more or less similar. Whereas in 4, in group 4, A and B, there are so many varieties, the diversity is there, and this is the group which usually shows most common types of imbalance. И посмотрите в типах 1, 2, 3 и 5, если вы понимаете, да, что вот эти маленькие кружочки цветные внизу, это как раз типы микроорганизмов, колонии разные. Вы видите, что у типа 1, 2, 3 и 5 они более-менее гомогенные, однородные, тогда как у типа 4 вида А и Б разнообразие очень большое, там нет такой однородности среди колоний микроорганизмов, и это, можно сказать, те как раз типы микробиота, которые более проблемные, дисбалансные. So, with this, you can see or conclude that it is not the variety of microbes that are important, but the balance or the suitability of the microbes that is important. So if there is one dominant species, the rest of the organisms which live in there should go along with that species, and also the one dominant species that exists should actually dominate dominate on the rest of the species, the rest of the community that resides in that area. If at all there is no dominant community and everyone is sharing bits and pieces of the responsibilities, then the defense mechanism breaks down, and it is an invitation for any other type of diseases to come in. So it is not the diversity of the community that is important. It is rather the stability of community which is important. Получается, что залог здоровья здесь это не разнообразие микроорганизмов и колоний микроорганизмов, а их баланс и их уместность, скажем так, их способность соответствовать друг другу. Должна быть одна доминирующая колония, а другие микроорганизмы должны как бы подстраиваться под нее. И вот эта доминирующая колония, она все-таки должна быть главенствующей. Если главенствующей колонии нет, а все виды, да, или колонии микроорганизмов по чуть-чуть тянут одеяло на себя, каждый выполняя по чуть-чуть, то защитные механизмы нарушаются, ломаются. Это буквально приглашение для патогенной, да, среды к завоеванию. Поэтому, опять-таки, залог здоровья не разнообразие микроорганизмов, а баланс, да, и правильное соотношение. So what are the influencing factors? What are those factors which can cause an imbalance or which will help in maintaining balance in this microorganism environment? So these are the few things that are important here. One is the genetic composition of the host itself. As I discussed already, it is about the ethnicity as well. And when we say ethnicity, it mainly relates to the genetic composition of the host. So keeping very rare cases of aberration, most of the women in a certain ethnic group all follow a certain type of food habit, culture, probably, and a certain type of lifestyle, certain type of behavior towards towards the feminine hygiene. So these things run in families, these things runs in communities, and that is why probably they all have a similar set of behavioral code in their genes, and they all go along with a certain type of bacterial dominance.
Какие мы имеем факторы влияния? Что влияет на нарушение баланса? Что может его изменить? И, во-первых, здесь идет генетическая композиция или природа самой женщины. И здесь мы уже с вами говорили, один из важнейших моментов, да, это принадлежность к определенной этнической группе. Этническая группа – это как раз о определенной генетике. Как правило, да, женщины, люди, входящие в одну этническую группу, как мы уже сказали, делят один и тот же образ жизни, питание, поведение, и есть определенные все равно общие, некие гигиенические привычки, гигиенический уклад в плане женской гигиены, который складывается в этой этнической группе. В итоге формируется некое поведенческое ядро в генетическом коде, которое и программирует будущую микробиоту. And it also depends upon the general health and the functioning of the female reproductive system. So practically it runs on hormones, and that is why the hormonal status also matters. If there are serious imbalances in the hormone status, then the microbiota or the environment also gets affected there. The other thing that can affect this colony very seriously is what we use from outside. Say, for example, it could be the sanitary behavior. It could be tampons. Say tampons is very invasive. It goes inside the tract, and it has a direct physical effect on the bacterial colony as well. So it can disrupt the existing colony in a severe fashion. Whereas if at all one is using non-invasive type of sanitary substances, like it could be the cloth pad, or it could be the other napkins as well, then it can change the existing colony depending upon the behavior of the person. So if the sanitary substances are made to stay for a longer duration, then it can cause reactions within the area and also within the collection, and that can impact on the type of bacterial growth. Следующий фактор – это в целом здоровье женщины, да, здоровье репродуктивной системы, гормональное здоровье тоже. Если есть определенные серьезные гормональные нарушения, это может повредить микробиоту репродуктивной системы. Также следующий фактор – это то, что мы используем из окружающей среды. Да. Например, сюда относятся гигиенические моменты, гигиенические моменты связаны, например, с месячными, да. Если мы говорим о тех гигиенических средствах, которые мы используем, например, тампоны, они очень инвазивные по своей природе, они имеют, да, прямой контакт с микробиотой, поэтому могут очень серьезно повредить колонии микроорганизмов. Если даже женщина использует неинвазивный тип гигиенических прокладок, да, это там прокладки, салфетки и так далее, то, несмотря на то, что они не имеют прямого контакта, но здесь зависит от того, как их женщина использует. Если они подолгу остаются, да, и не меняются, то на протяжении длительного времени может уже начать тоже формироваться бактериальные изменения, рост патогенных бактерий. And the other substance that we use probably is lubricants, and lubricants also can have a serious effect on the bacterial colony there. Lubricants at times have composition in them which would either support or which would either not support the sperms. So it can sometimes have spermicidal effect as well, in the sense it is designed to have a spermicidal effect as to help with the contraception. And this type of chemicals, whenever are used, can also disrupt the vaginal microenvironment.
And similarly, the nature of sexual contact, the frequency of sexual contact, or the type of sexual contact or intimate contact one has also can have a very serious impact, because this is a direct external invasion, and the type of microbes that come in contact from the other partner also has a very serious impact on the existing microbial environment. The more frequent it is, or the more diverse it is, both the situations can be very challenging, because the sperm or the semen is very alkaline in nature, and that disrupts the acidic environment in the vagina. And also the type of organisms that come along with the male reproductive organ is very different to what is already existing in the vagina. So they don't match very well, and when there are different varieties coming in, it poses a serious challenge to the existing microbiota in the vagina. So whenever there are multiple partners involved, the type of picture or the microbial signature of the vagina changes. And this is these are the things that we see when you say see community subtype 4 and 4A and 4B, where there is a lot of diversity. Следующий момент – это лубриканты, которые мы используем. Они тоже могут нанести серьезный вред бактериальным колониям. Лубриканты по своей природе могут быть спермацидными. Если лубрикант обладает таким эффектом, он помогает контрацепции, да, но тем не менее он очень сильно может повредить вагинальную микросреду. Характер и природа сексуальных контактов. Тип сексуального контакта, частота, так как это прямое вторжение, да, в вагинальную среду, то очень важен тип микробов, который несет с собой, скажем так, мужской репродуктивный орган. И чем больше разнообразия микроорганизмов будет представлено, да, в течение сексуальной жизни женщины, тем больше испытаний это для ее микросреды. Дело в том, что еще, во-первых, семя мужское обладает очень сильной щелочной средой. Она щелочная, вернее, по своей природе, поэтому она нарушает кислотный вагинальный баланс. Помимо того, микроорганизмы, которые населяют мужской орган, они очень отличаются от тех, которые находятся в женской вагине, поэтому это всегда испытание. Тем более, чем больше разнообразие, да, если идет речь о большом количестве половых партнеров, то это способно менять, скажем так, вид микробиоты вагинальной. И, как мы видели из типов CS4 типа А и Б, которые являются самыми проблемными и самыми дисбалансными, там очень большое разнообразие разных микроорганизмов, и как раз к вопросу о разнообразии микроорганизмов, которые носят разные половые партнеры. So far, we were discussing about excessive contamination. Things can go wrong when there is too much of hygiene maintenance as well, or effort to maintain hygiene, too much excessive effort. So say, for example, many women have this habit of douching to maintain the cleanliness of the reproductive system or the vaginal area. So excessive douching can also cause an imbalance, because it constantly washes out the colony, and the colony has to rebuild again right from the beginning. It is not necessary to douche unless it is specifically required. And in a healthy situation, when everything is balanced, one would not need to douche at all, or it could be a very rare occasion. General maintenance of the urogenital area is enough, and that is usually done just with external cleaning. One doesn't need to push anything inside the vagina
in order to clean it. Это было о загрязнении, а еще проблема может крыться, наоборот, в чрезмерных гигиенических усилиях, которые прикладывает женщина. Например, у некоторых есть привычка спринцевать или прям промывать вагину как бы душем, да, или делать такие спринцевания. И этого делать не нужно, потому что если нет определенных конкретных предписаний доктора, да, то если тем более здоровая среда и нет никаких проблем, то промываться вот таким образом не нужно, потому что микроколониям нужно будет выстраиваться постоянно заново. И если все нормально и не требуется по предписаниям врача таких промываний, обычного подмывания гигиенического, которое производится, да, для мочевой системы, там, мочевых органов, ничего больше не нужно. So if at all one requires, or if at all there is a situation to use douche, then one has to be very careful in reducing the frequency and the intensity as well. So even with the washing, the excessive washing and repeated washing during the day is also not advised. You know, every time one goes to use the washroom, you don't have to clean the entire system with lots of water, or it is not required that one should use douche every week or in every fortnight. Or some people have the practice that after finishing or coming to the end of the menstrual period, one would use douche. And this is specifically not advised, because after the menstruation, anyway, the whole channel is cleaned, and at that time, the microbial environment is at the weakest. It should start to rebuild itself, and at that time, if you apply douche, it would be very damaging to the whole colony. And that is why this practice of frequent douching every now and then is not advised, or it shouldn't be encouraged. Если по каким-то показаниям нужно использовать промывание, то следите за частотой и за интенсивностью. Вообще интенсивные подмывания, как таковые, каждый раз, например, после похода в туалет, они не рекомендуются, то есть не обязательно поливать себя огромным количеством воды каждый раз после этого. Промывание, есть подмывание прям со спринцеванием, они нужны, если они нужны, то проводятся тоже, может быть, там раз в неделю, раз в 2 недели. Некоторые женщины имеют в привычке вот таким образом промываться после того, как закончились месячные, но это не есть хорошо, потому что после того, как прошли месячные, бактериальная среда находится в наиболее уязвимом состоянии, она ослаблена, и ей после месячных нужно выстраиваться заново и так. Если вы ее еще и будете промывать, то ей будет это сделать гораздо сложнее. Next is the diet and the gut microbe. So diet is very essential, because the type of food that we take has a direct influence on the type of bacterial colony or the microbial colonies that grow within the body. So foods containing excessive sugar or excessive carbonated types of food, or foods which are very acidic, extremely acidic type of food, or food which are opposite in nature. So they all can cause disruption in the microbial community within the body. It is not only the vaginal microbes, but when the first and foremost is, of course, the microbes within the GI tract or the gut microbes. When this microbial colony gets affected, the rest of the colonies within the body also can have disruptions. And one of such disruption is the vaginal microbes. Every colony speaks to each other. There is a huge world within ourselves, and these smaller worlds which live in different parts of our body all communicate with each other. If there is imbalance in one area, it also reflects on the other area, and that is why diet and gut microbes are sort of, you can say, key to the rest of the health.
So here, because this is what we indulge in the majority of the day and we live for. So when this gets affected, everything else gets affected as well. Следующие важные моменты – это питание и микробиом или микробиота кишечника. Как правило, питание очень сильно влияет на состав и композицию бактериальную и композицию микроорганизмов в целом в вагинальной области. Пища, которая богата сахарами, углеводами, чрезмерно кислотная пища, пища, которая по своей природе противоположна этой среде, она очень может сильно нарушить вот эту композицию. И здесь идет речь не только о вагинальной микробиоте. В первую очередь микробиота кишечника страдает от неправильного питания. Но в свою очередь микробиота кишечника, она способна менять бактериальную среду во всех абсолютно остальных частях тела. Так устроен наш организм, что вот эти все маленькие, мельчайшие колонии микроорганизмов, они постоянно коммуницируют друг с другом, общаются, взаимодействуют. И если в одной области есть дисбаланс, то он обязательно проявится и в какой-либо другой области. Вагинальная область – это одна из них. Поэтому мы должны следить за такими моментами, да, что все и находит свое отражение. And of course, general health also will have an influence. Whatever is going on in the rest of the body can also have reflection on the vaginal microbe. Ну и, конечно, в целом здоровье, состояние здоровья влияет на состояние вагинальной композиции. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, это повлияет. Now coming to the clinical features, how does this dysbiosis present itself as? There are a variety of presentations. This is just the identified clinical presentation. But apart from this as well, there could be other minor symptoms which still represent dysbiosis. So when you call it as bacterial vaginosis, it is usually that comes with thin gray, green, or yellowish type of discharge. It could be at times creamish discharge as well. Usually thin in nature. Very rarely it can have more bulkier or stickier appearance. But usually, whenever it is bacterial vaginosis, it comes with some amount of discharge, which is uncomfortable. And a change of odor is very characteristic. Odor could be associated with the discharge, or it could be present at any time, and this provokes the woman to use more cleaning agents, use more substances to get rid of that kind of odor as well as discharge, because it gives a feeling of being unclean. But that itself can trigger more problems. И теперь клинические характеристики. Их может быть большое разнообразие, но здесь вот те, которые прям установлены. Есть и более мелкие, какие-то меньшие симптомы, которые тоже могут означать дисбиоз. Как правило, если это бактериальный вагиноз именно, то проявляется он следующими характеристиками. Выделения будут не густыми, то есть жиденькими, серыми, белыми или зеленоватыми по цвету. Именно жидкими, то есть реже будет встречаться такое, что выделения будут именно густыми. Но все равно это будут достаточно дискомфортные выделения для женщины. Второй момент – это неприятный рыбный запах из вагины. И, как правило, из-за того, что будут такие симптомы, это будет провоцировать женщину на то, чтобы использовать различные гигиенические средства усиленно, потому что вот такие выделения и запах, они создают ощущение нечистоты, и женщина будет стремиться постоянно вымыться, но это не есть хорошо. It could also present just as vaginal itching. Now, itching could be because
of plain irritation, or itching also at times could be present because there are multiple small cuts in that area, abrasions in that area. And abrasions comes because of excessive moisture in that area because of the discharge. And when such is the case, there will be more friction, and abrasion could come as a result of that. It is seen that whenever there is imbalance in this vaginal microbial community, the general behavior and the general strength of the structures there also can change. So the person may have small boils or small eruptions, rashes in that area, and the skin could be extremely irritated. It might be dry despite the discharge, in the sense the mucosa may be more fragile. It is not strong and healthily moist. It is soaked, and that's why it could be more fragile. Следующий симптом – это зуд. Зуд может происходить попросту из-за постоянного раздражения, но также это может быть вызвано различными повреждениями, трещинками, может соднить из-за того, что присутствует постоянная влага ненормальная. И все проявление вот таких повреждений зависит от композиции микробиоты. Могут быть и нарывы, и сыпи, и трещинки, и раздражения. Несмотря на выделение, может быть и некая сухость, и сама по себе слизистая может быть очень в истощенном состоянии. And then there is burning during urination. Now, this is a very, very tender symptom, because we need to differentiate clinically between burning sensation during urination in the urinary system, which is a sign of urinary tract infection, or you should specifically ask if the burning sensation is after urination. So with this particular thing, with the disruption of bacterial community in the vagina, it is usually a burning sensation after urination. Or even if it is during urination, it is not within the tract. It is rather in and around the area, because there are multiple abrasions. As I said, because of itching and because of extremely soaked structures there could be a lot of abrasions. And this abrasion, when it comes in contact with the acidic urine, becomes very tender, and that causes the burning sensation. So it is necessary to differentiate between burning as in what happens during the urinary tract infection, and burning what happens in when the vaginal immunity is broken. Следующий симптом – это ощущение жжения во время мочеиспускания. Здесь нужно быть внимательным, чтобы различить ощущение жжения, которое идет во время мочеиспускания, которое происходит из-за присутствия мочеполовой инфекции, и ощущение жжения, которое идет из-за вагинального дисбиоза именно. Обычно нужно попробовать проанализировать, когда ощущение жжения возникает. Чаще всего ощущение жжения из-за дисбиоза возникает именно после уже мочеиспускания, как правило, не в самой мочеиспускающей системе, а вокруг области, да, где-то ближе к вагине, потому что, как я говорила, из-за того, что есть зуд, из-за того, что есть раздражение, могут быть определенные ссадины, поэтому может быть ощущение жжения после мочеиспускания. Поэтому нужно уметь различать, это мочеполовая инфекция или нарушение иммунитета вагинального.
Other than these features, one may also feel undefined tenderness or pain, some kind of nagging pain or ache in the lumbar region or in the urogenital region. It could also be present as difficulty to perform sexual activity. And that is mainly because there is lack of lubrication and excessive tenderness in the mucosa, again because of excessive soaking in the wet circumstance and drying up of mucosa. И помимо этого может возникать чувствительность и боль в этой области, которая может нарушать и характер сексуальных контактов, потому что из-за проблемы может начаться проблема с смазкой, и будет чрезмерная чувствительность, с одной стороны, слизистой из-за того, что она находится в среде вот таких патологических выделений, с другой стороны, ее собственная среда может высыхать. So naturally, when the symptoms are very acute, people would find or people would seek some kind of assistance. But when the symptoms are not acute, then no one would actually notice too much of it. It is only when there are all of these symptoms that many a times a woman comes to see a doctor. But otherwise, if it is just a moderate amount of discharge, then the woman may not see the doctor for many months, or it could even take years if at all there are no other symptoms to see a doctor. So it is to say that this kind of imbalances may exist in women unnoticed for a very long time, and at times it might lead to a very grave change as well. Как правило, если проблема стоит остро, женщина обращается к доктору, но иногда симптомы не проявляются сильным дискомфортом, и женщина может ходить с этой проблемой годами, месяцами, годами, и это может вылиться в итоге в проблемы. Я говорю о том, что, как правило, часто может быть так, что женщина просто не обращает внимания или не хочет обращаться к доктору, но потом могут быть определенные последствия. So what are the complications of this kind of imbalance? Whenever the natural immunity, which is caused by all of these organisms, are disrupted, it is a direct invitation for any other variety of organisms to come in and expand its colony. So any other unnatural organism, it could be from bacteria, or it could be from the class of fungi, or it could be from any other species, they all can invade and cause their own infections. So practically any type of infective diseases, any type of sexually transmitted diseases, any type of inflammatory diseases can all occur in such circumstances. И осложнения, которые могут появиться ввиду запущенной проблемы. Вообще, когда нарушается иммунитет вагинальной среды из-за того, что нарушен баланс микроорганизмов, любые патогенные бактерии, грибки, микроорганизмы могут захватить эту область, да, и поэтому женщина становится уязвимой перед различного вида инфекциями, воспалениями и инфекциями, передающимися половым путем. And it is not only the health of the woman that it is maintaining, it also has an influence on the pregnancy and the healthy status of the newborn or the fetus as well, for that matter. So bacterial vaginosis is known to cause preterm birth, or it can also cause low birth weight. It can also cause miscarriages if at all it is out of so much out of hand. So imbalance in the microbial environment within the reproductive system can have an impact not only in the woman, it can have an impact on the child, and it can also have a very serious impact on the way
the human species is evolving, because vaginal and microbes are the ones which practically decides what other type of microbial colony one would have after birth. Изменение баланса среды влияет не только на здоровье женщины в целом, но и также на течение беременности и на здоровье плода. Бактериальный вагиноз может вызывать преждевременные роды, низкий вес ребенка при рождении, выкидыши. И также, помимо того, что дисбаланс влияет не только на женщину и на ребенка, да, он в целом влияет на развитие или на некую эволюцию рода, потому что вагинальная композиция микробиота у женщины, она закладывает ту композицию, которая будет у ее ребенка. So the fetus so far remains in almost sterile environment when it is still in the uterus. It is during the birth and during the vaginal birth, it comes across the bacterial colony which lies within the vaginal area. This is the one which first gets introduced into the fetus, and the dominant species within this area decides what other variety or what other species can inhabit within this particular person, and how these colonies are going to be built. So vaginal microbiota is essential, and it has a very serious role in the evolution of human species. It has played that kind of serious role in the evolution of human species so far, and in future as well. That is the one which is going to decide the immune status, the behavior and behavior of the genes, and behavior of the overall system, the health mechanism of the person and the species. So it's so much of importance is to be placed on the vaginal microbiome. Находясь в утробе матери, плод находится в стерильной среде. Когда он проходит по родовым путям, он встречается с бактериальными колониями, которые ее населяют. Это первое, что встречает ребенок, да, на своем пути. Доминирующие разновидности микроорганизмов и колоний, они будут определять, получается, доминирующую среду, которая будет в плане микробиоты, микроорганизмов у ребенка. И то, как вообще эти колонии будут друг с другом уживаться. Вообще вагинальная среда, микробиота, она играет огромную роль, очень важную роль в жизни человека в целом, в эволюции человека, в эволюции тех существ, которые его населяют. И также она во многом предопределяет иммунный статус человека, поведение на генетическом уровне, да, состояние генов, предопределяет механизмы здоровья. Поэтому хотелось бы, чтобы ей уделялось большое внимание. Kids who are born with a normal delivery, that is the vaginal delivery, usually have lactobacillus species as the introducing species into their gut, whereas kids who are born by cesarean section usually have those of the those of the species which come from the surgical instruments and which comes from other individuals as the deciding species. Usually they are the streptococci as well as the E. coli and so on. Whereas if the birth is through the vaginal route, it is usually the lactobacillus species that covers the skin, eyes, as well as the mouth. And this will ensure that we go along with whatever evolution has decided for the human species, in contrast to what goes on in the surgical manner. And hence there is a practice so in some of the circumstances when you have to deliver the baby through a cesarean section, there is a practice of taking a swab from the vaginal area of the mother and painting it over the
newborn. And this is to ensure that there is a good amount of these kind of bacteria as well, which come in close contact with the newborn. And so these species also can create colonies in that area. We're taking this web and painting it over the face, right? The whole body. The whole body. Yes. Установлено, что дети, которые рождены нормальным путем, то есть через родовые пути, они приобретают в доминирующем случае как раз лактобациллы. Они населяют их кишечник, глаза, рот и так далее. Те, которые рождены путем кесарева, они встречают те бактерии, которые были на хирургических инструментах, на руках людей, которые его принимали. Как правило, это стрептококки или бактерии, микроорганизмы разновидностей И. коли. И, как мы сказали, вагинальным путем это лактобациллы, они попадают на кожу, в рот, в глаза. И мы понимаем, что раз так предопределила эволюция человека, что именно эти бактерии должны населять, мы можем взять это на заметку. И вот, например, есть способ взять на заметку в плане, когда необходимо все-таки сделать именно кесарево. Есть такой способ, берется тампон, который промакивается вагинальной средой матери, и этим тампоном буквально рисуется по всему телу ребенка. Ребенок обмазывается тем, что есть на этом тампоне, получается, таким образом обеспечивается нормальная бактериальная среда, которая ему нужна. So this is just how lactobacillus looks under microscope. Как под микроскопом выглядят лактобациллы. So now coming to the point how to manage this dysbiosis situation and how to prevent it as well. И теперь как справляться с этой проблемой и как ее профилактировать. So about the management, now with the modern medicine, they usually use certain type of sensitive antibiotic treatment to reduce the collection of those bacteria which have exploded in population. That doesn't always ensure ensure the right kind of lactobacillus species being introduced back. And lactobacillus introduction or replacement therapies are also in practice, which is gaining momentum. Getting momentum? Yes, it's becoming more and more popular. Yes. И способы справиться с проблемой в современной медицине, как правило, используются суперчувствительные антибиотики, которые нацелены на то, чтобы уменьшить содержание как раз тех расплодившихся бактерий, которые нарушили среду, и также необходимо восстановить количество нужных лактобацилл, которые должны там быть. И вот как раз способ подсадки нужных бактерий становится все более популярным сейчас. In Ayurveda, we look into the presentation and then decide the dosha dominance. So usually, as in case of bacterial vaginosis, there would be excessive discharge, there might be itching, and there might be a mild type of ache. It is not always a very severe inflammatory type of presentation, but it is always a little chronic, more the feature of kapha. And hence, we treat it as kapha jayoni vyapat. However, if the presentation is different, you change the diagnosis depending upon the doshic dominance, and you still treat it as yoni vyapat. В аюрведе мы рассматриваем состояние дош и уже на этой основе делаем выводы о лечении. Если это бактериальный вагиноз, при котором обильные выделения, ярко выраженный зуд, не сильно выраженные болевые ощущения, в общем, само течение не сильно острое, больше хроническое, то это капха, и мы лечим его как капха-джайони вьяпат. Если же выявляются характеристики других дож, мы лечим соответствующим образом, но все же как йони вьяпат. And for instant relief or whenever the situation is acute, we use local therapies like sitz bath,
And sitz bath could be with Triphala Kashaya, or it could also be with the Panchavalkala Kashaya. So different types of Kashaya or Kwatha can be used depending upon the symptom of the person. Same way, Uttarabasti is also used repeatedly. It could be, we could use these same Kashayas for Uttarabasti, or we could also alternate Uttarabasti with some type of Ghrita, as well as these Kashayas. So these Kashayas, they don't, they act as local inhibitants for the foreign bacteria growing in the area. And it will also help in reboosting the development of the original microbiota. For Uttarabasti, you say we can use Grita and Kashaya? Alternatively, yes. Alternatively. Для того, чтобы, если мы хотим какой-то немедленный эффект, если болезнь приносит сильный дискомфорт, и нам нужно сейчас снять проблему, то можем использовать ванночки, сидячие ванночки. Также для них мы можем использовать трипхала кашая, панчавалькала кашая. Разные виды кашая можно использовать в зависимости от симптоматики. Также уттарабасти можно достаточно часто проводить попеременно с грита и кашая использовать. Такие средства, они действуют как местные ингибиторы патогенных бактерий, с одной стороны, и с другой стороны помогают восстановить естественную среду. And there are different types of internal medications that could be used. Here is the list, and it depends upon the type of presentation and the severity of presentation as well. So we could choose from any of these to manage the imbalance condition. Вот здесь приведен список различных средств, которые можно использовать в зависимости от симптоматики, от типа проблемы, от ее тяжести. Можно выбирать то, что подходит больше. However, the other part of the treatment and also the plan for prevention or prophylactic management is about how we maintain the general lifestyle and diet. Maintaining a clean environment in that area is very necessary, but it doesn't mean that we have to do vigorous cleaning with water or any other agent. И другой момент – это профилактика проблемы. Здесь очень важное место отводится именно образу жизни и питанию. Один из моментов – это то, что среда должна быть чистой, нужно поддерживать чистоту, но при этом не означает, что мы должны использовать большое количество воды или каких-то очищающих средств. Choosing right kind of garments is also very necessary. One has to be selective, and specifically do not try any undergarments in any when you go out for shopping. So that is absolute no, and one should be careful not to wear any new garment straight away. So anything new when purchased, it has to go for washing, and then one has to use it. It is very important to educate people about it, because it unfortunately seems to be a common practice to wear a new one straight away. So these all come under keeping the area clean. You say we should know do not wear undergarment when we go shopping. By undergarment, what is No, meant? I mean, do not try. I get it. Okay. Очень важно в плане одежды, выбора одежды и белья, важный момент, когда вы отправляетесь за покупками, не примеряйте новое белье на себя. Это прям нельзя делать. Вот это нужно прям рассказывать людям, всем объяснять, что этого делать нельзя, потому что часто, когда женщина покупает что-то новое, хочется новое сразу на себя надеть, но это противопоказания. So undergarments made out of natural fabric is very healthy, whereas all other type of artificial fabrics and some type of lace garments all can cause disruption in the
in the temperature in that area, it is necessary for the vagina to breathe. So if we are using clothes which are very tight or which do not allow the vagina to breathe, in the sense it could be thicker undergarments, or it could be made out of any of these plastic derivatives like nylon or any other artificial substance. So it is good to choose undergarments which are made out of natural fabrics. It could be silk or it could be cotton, and it should be loose fitting. It should allow breathing. Bacteria overgrowth always, or for that matter, fungal overgrowth always happens whenever the area is left damp and it is extremely warm. So to avoid this, we have to ensure good amount of air circulation in that area. And whenever we wear clothes and whenever we choose seating arrangements, these are the two things which should always be kept in mind. Белье, которое сшито из натурального материала, оно всегда лучше, чем то, которое сделано из искусственных, там, кружевное белье, слишком узкое, тесное белье, белье, которое не позволяет дышать, да, там, в вагинальной области. Это может быть очень плотная ткань или ткань, которая сделана из искусственных таких пластических тканей типа нейлона или прочих. Белье должно быть из натурального шелка или из хлопка, оно должно подходить по размеру, оно должно позволять коже дышать. Грибки, они, как правило, развиваются, когда есть много влаги и когда очень-очень тепло. Поэтому то, что мы должны обеспечить, это постоянная нормальная циркуляция воздуха. Во-первых, когда выбираем белье и одежду, и с другой стороны, когда все, что касается долгого сидения и так далее. Also, maintain clean sanitary practice. It is always good to go for reusable cotton pads, and it should be washed well and it should be exposed to sunlight. Whenever you expose it to direct sunlight, it pretty much kills all of those overgrowths. So it is sterile, but it is still very healthy because it is made out of natural fibers. Whereas substances which are not natural or which do not go well with the skin can always cause problems in the area. Также используйте правильные гигиенические средства, прокладки. Лучше всего это должны быть тканевые салфетки, которые сделаны из натуральных, которые просто из натуральной ткани. Как правило, когда мы подвергаем их воздействию прямого солнечного света, а это дает достаточную санитарную или гигиеническое очищение для них, и они, как правило, гораздо более хорошо нам подходят, потому что они именно сделаны из натуральных тканей, которые позволяют дышать и так далее, и не сделаны из материалов, которые совсем противоречат природе. And the second, as we have already discussed, do not overdo washing. So reduce the amount of cleaning substances introduced into the vagina or around the area. Be careful about what type of soaps are used, or extreme harsh chemicals and soaps can be dangerous once again. So plain water is good enough if at all one wants to clean, or clean it gently with the paper or using the fingers, but never introduce any other cleaning instruments. И еще момент, который мы тоже упоминали, это не нужно злоупотреблять мытьем. Обязательно выбирайте нормальный тип мыла, который не был бы слишком вредящим, содержащим какие-либо химикаты. Подмывание водой может быть вполне достаточно. И вы можете использовать, например, бумажные салфетки или просто подмываться рукой, но никаких других инструментов для промывания. Good amount of water consumption is encouraged to maintain a healthy balance, fluid balance in the body, and it will also compensate the amount of drainage that is going on in the area.
And one has to be very careful about what foods are to be taken. Excessive acidic or extreme alkaline foods are not a good idea. And yeah, I mean, we know whatever we generally speak in Ayurveda that as a healthy diet, that is very essential to maintain a healthy balance among all of the microbes or microbial community in the body. And when we say in Ayurvedic diet, we essentially use the probiotics also in them in the form of yogurt. There is a practice of introducing probiotic tampons into the area or washing the vaginal area using yogurt culture. It could be practiced. It is also called as it also is considered lactobacillus replacement therapy. But excessive amount of using any variety of yogurt is also not encouraged. So that is something which you generally don't encourage too much. Just 1 second. Рекомендуется достаточное употребление воды для поддержания баланса микробиоты вагинальной и для дренажа этой области. Питье воды очень хорошо. Следить за питанием. Чрезмерное употребление кислого и щелочного не рекомендуется. Вообще в аюрведе вот то, что мы называем аюрведичным питанием, оно всегда обеспечивает баланс микробиоты как в кишечнике, так и в других областях тела. Поэтому следим за питанием обязательно. И да, мы включаем в питание различные пробиотические продукты, например, йогурты. И есть такая практика, как использование пробиотических тампонов. То есть тампон окунается в определенный йогурт, да, где содержатся нужные бактериальные культуры, лактобациллы. Это можно считать некой подсадкой, да, терапии подсадки лактобацилл. Но, опять-таки, не любой йогурт сюда можно использовать. Practicing healthy sexual habits is also very essential. As we know, that can have a direct impact on the microbial growth in the vaginal area. And maintaining a holistic, healthy lifestyle, or to maintain overall health as a whole, as for the whole organism, is also essential. With this kind of dysbiosis, as I said earlier, it doesn't come with acute presentation all the time. Many times it lies there in a very subclinical state. So even whenever there is an acute presentation, you give certain treatments and you cannot be sure that it is gone completely and the original microbial signature is restored. It might still lay in imbalance for a very long time, and it might come or exaggerate every now and then. So to prevent that happening and to ensure that you go back to the healthy balance, it is essential to practice a healthy lifestyle. It is essential to practice all of these prophylactic measures. Также здоровая сексуальная практика очень важна. Мы проговорили, что да, чем это может сказаться. Также, в принципе, холистическое отношение к своему образу жизни и к здоровью. Я говорила о том, что дисбиоз, он не всегда проявляется остро, иногда он может протекать субклинически, но даже когда он протекает остро, и мы интенсивно его лечим, он вроде бы уходит, но мы не можем быть уверены на 100%, что он не вернется, иногда он переходит просто в более какую-то незаметную форму, нам кажется, что все нормально, но он может вернуться. Поэтому, чтобы убедиться, что он больше не вернется, обязательно нужно выстроить свой образ жизни соответствующим образом, обязательно соблюдать все эти профилактические правила. So that is about vaginal dysbiosis for today. Так, сегодня... Any questions, I'm happy to answer. Это все по вагинальному дисбиозу на сегодня. Если есть вопросы, я готова ответить. There seems to be
one in the chat box and one in the question section. I will translate the first one from this question section. What can you recommend to a young man over 26 years old? He was born through cesarean section, so as we guess, he didn't get the needed amount of bacteria. He has weak immunity and suffers from fungal and diseases and allergy. Well, it will be interesting to see what kind of lifestyle one follows. So I agree that he might have missed out on the initial colonization, and that can have a long-standing effect on the health. And we know that being deprived from these initial colonies can lead to immune challenges, which in turn manifest as allergic reactions. However, you can still, practice some type of or these Ayurvedic measures, diet and lifestyle measures, introduce substances or introduce different varieties of foods and substances to him, so that if at all there is any possibility to grow out of these allergies, that can be done. So take this kind of measure only if the allergies are not anaphylactic. If it is an anaphylactic reaction, then there is not much to do in that area. But for any other type of allergies, this process can help, and it is this process is called Satmikarana. We have discussed that in the course. Could you please explain a bit more? Satmikarana. What do we actually do here? We give the foods, we introduce the certain foods that can... Yes. First and foremost, we have to make sure that the Agni is strong. So stabilize the Agni first. Increase the Agni, stabilize the Agni. And then you have to make sure that there are no other acute illnesses when you're going to try this Satmikarana. So once you have done the Shamana and Agni Deepana, then you introduce one substance, one new substance to the person once a day in a week. Then in the next week, or practically after 72 hours, you can reintroduce the substance and see what kind of reaction it is giving. So first, when you introduce the substance, you have to give a gap of 72 hours. So we gradually introduce new foods, the foods that the person has been allergic to, right? Yes, allergic to, or the food that you want the person to try. So expanding the horizon. We do this in children. So we introduce new substances to children very gradually. So similarly, you can do this to people who are allergic and you don't know how they're going to react to a new substance. Or you might also do this to the person to get rid from this allergy to a certain type of food. So only if it is not anaphylactic. И первый вопрос с чата. Подскажите, что можно порекомендовать молодому человеку со слабым иммунитетом и аллергией, который был рожден через кесарево сечение и, получается, не получил набор необходимых бактерий. Доктор говорит, интересно здесь, конечно, узнать про его образ жизни тоже. Понятно, что мы знаем, что изначальная колонизация, которой человек может быть, должная колонизация, которой человек может быть лишен из-за кесарево сечения, может повлиять на то, что иммунная система будет слабее, и в результате развиваются аллергии. Есть одна практика, которая называется Сатмикараной. Мы, кстати, на курсе будем о ней говорить. Это способ аюрведический вводить определенные продукты в рацион человека, аллергичного человека. Первое, что мы делаем, это шамана и агни-дипана. Мы следим за тем, чтобы агни был сильным и стабильным. Затем убеждаемся в том, что нет никаких серьезных острых проблем, заболеваний на данный момент.
и мы начинаем вводить новые субстанции, если мы, в принципе, хотим, чтобы человек расширял горизонт своего рациона, 1 раз в неделю. Получается, мы даем какой-то новый продукт, и затем в небольшом количестве, затем через 72 часа мы 2-й раз даем этот же самый продукт. И таким образом мы постепенно его вводим. Это один из способов попробовать избавиться от аллергии к определенному продукту у человека, но только если реакция умеренная, не анафилактическая. So that way he can grow out of the allergy, and the immune system can also be strengthened. But to speak very specifically about the case, I will have to know more details. But all I'm trying to say is it is probably possible to grow out of it. Make sure the Agni is all right, the evacuation system is all right, and you introduce new substances gradually when everything else is in balance. Для того, чтобы дать более детальные рекомендации, нужно обязательно знать и детали этого случая. Но то, что можно сделать, это, во-первых, убедитесь в силе Агни, нужно его наладить, затем убедитесь в том, что все системы выведения работают нормально, и постепенно вводите продукты, которые хотите вводить. The next question, just 1 second. We will take the questions from the question chat. What do you think about the menstrual balls? You know, now it is popular to use menstrual bowls like made of silicone instead of tampons or cotton pads or anything. So from one side, it is inside, it doesn't cause any sweating as the pads do, but from the other side, it stays inside for a long time. And they say that medicinal silicone biologically is not active and it doesn't disturb the microflora. What do you think about this type of hygiene? Well, when you introduce it and it sits inside, the only query then would be, of course, medical silicone is not reactive, so it is all right for the microflora, but the collection remains within the cup for a prolonged period. Now, for how long one stays with that is something you have to think about. It requires you have to clean it every now and then, in the sense at least once in 3 to 4 hours, for it not to grow any bacterial colony within the secretion that is collected within the cup. That is one part of it. The other is after you remove it and clean it and reintroducing the cup. So this is the phase where you contract other varieties of microbes and you are introducing it into the system. So depending upon how clean that situation is, or what type of bacteria or what type of water you are using, and what colonies come in close contact with the substance, that is with the menstrual cup you're using. When you're reintroducing these colonies back into the tract, especially during that phase when the bacterial colony is practically being flushed out of the body, or your natural defenses are at the lowest, so we are introducing a new colony there. So that is something which we need to worry about. And when you have washed it in water, of course you clean the cup with water, and this water usually would have contaminations of E. coli and contaminations of other varieties of streptococcus or staphylococcus. These are the ones which are going to be introduced, and that can cause a serious challenge to the lactobacillus colony there.
So it is not about the cup as it is. Rather, I would say that the concern is more about the water that we clean and the reintroduction of cup along with these newer colonies, which is the cause of concern. It may not cause problem at all the times, but and especially if at all you are in your home setting and you have been there for a very long time, the water is very much, agreeable to your microbiome, there may not be any problem. If you're in a foreign setting, using different variety of water, different variety of microbes coming into that might be a challenge. И следующий вопрос, это про менструальные чаши, как доктор относится. И доктор говорит, что да, медицинский силикон действительно не вступает в реакцию, поэтому на микробиот он не повлияет. Другой вопрос здесь в том, что эта чаша находится внутри, и получается, что менструальная жидкость, которая в ней собирается, она тоже находится внутри длительное время. Получается, что чтобы предотвратить формирование в ней различной бактериальной среды, нужно промывать ее каждые 3-4 часа хотя бы. Это один момент. Второй момент в том, что когда вы ее промываете, вставляете обратно, вагинальная среда вступает в близкий контакт с какими-то новыми бактериями. Здесь все к вопросу о том, насколько чистая вода и какие там бактериальные колонии микроорганизмов в ней находятся. Потому что даже несмотря на то, что вы вымываете все, что в чаше есть, вы ее вставляете обратно, да, и как правило, в период месячных естественная микросреда вагинальная, она становится более слабой, она в этот момент и так вымывается, и вы в этот момент еще представляете ей какие-то новые бактерии. Как правило, вода, которую мы промываем, она может содержать в себе бактерии и коли, стрептококки, стафилококки, и они как раз являются испытанием для лактобацилл. Поэтому здесь уже к вопросу не столько о самой чаше, из чего она сделана, а о том, что мы будем внедрять новую бактериальную среду вместе с ней в вагинальную область. Если вы находитесь у себя дома, да, в ваших обычных условиях, где в тех условиях используйте ту воду, которая вам привычная, которая здоровая, подходящая для вашей среды, то это нормально. Но если вы находитесь в каких-то недомашних условиях, где-то вне дома, в необычных условиях, может быть даже, то всегда это достаточно опасно. What can you say about what if there is a big amount of leukocytes or white cells in the sample from the position of Ayurveda? In the blood sample? Not in the blood sample, but in vaginal sample. Smear, in the smear. Well, from the position of Ayurveda, I wouldn't look into the leukocyte sample. I would rather look into the person and see what she is telling me. So leukocytes, or rather from the point of view of medicine as well, all the investigations that you do, blood investigations, imaging investigations, any investigations, for a clinician, investigations are always done secondary as a step to confirm your diagnosis. It is never a measure of diagnosis. Investigations always are done after you have thought about it and after you have a general idea of what is going on. So from Ayurvedic point of view as well, I would look into the person, see what is the imbalance, and then make out a meaning out of that leukocytosis. Следующий вопрос. Что означает большое количество лейкоцитов в мозге у женщин? Как лечится с точки зрения аюрведы? Доктор говорит, что с точки зрения аюрведы она бы не смотрела на количество лейкоцитов. Как клиницист, вот тесты крови, сканы, это все вторичный инструмент. Сначала я вижу пациента, разговариваю, слышу жалобы и выстраиваю свои предположения.
основываясь на своих уже клинических предположениях, да, и каком-то заключении, я могу сделать такие тесты для того, чтобы подтвердить свои предположения, но это не главный инструмент. Поэтому с юридической точки зрения нужно отталкиваться от пациента. Dr. Yash, unfortunately, we're like running out of time. We're past the time. Yeah. It's okay. So, I mean, there are many questions. I'm very sorry that that remains unanswered. If at all it's okay, you can pass it on to me on email. Sure. And thank you all for joining today, and we'll see you in the course. We're having the course starting on 26th of October, and the first class, as usual, will be the open one, so people could also visit it and decide about joining the course. Right, yeah. 26 октября у нас стартует курс по женским заболеваниям доктора Яшашвини. Занятие будет открытым, поэтому вы сможете задать свои вопросы, оставшиеся на занятии, потому что сегодня мы уже совсем превысили лимит времени, доктора нужно отпускать. Thank you so much for answering the questions and for the lecture. See you on the course. Namaste.